Yakulala now retracts his confession in the murder of Josephine Karimi. But who did it? Ask the priest on murder tips coming up in this bulletin. This is not the face of a man free from guilt, but maybe not the kind we thought. Now the cameras are ready, and behind them is seasoned videographer Shadrach Kiplangat, or just Shadi. The red light blinks, and as I ask the first question, what happened the day Josephine died? Boniface leans in, not eager, not rehearsed, just ready. Ready to tell a version of the truth he says no one wanted to hear until now. Well, time for business, and Kenyan banks are revising their terms of engagement with third-party technology service providers, otherwise known as TSPs, as they grapple with emerging challenges linked to the growing reliance on outsourced partners. A new Central Bank of Kenya CBK study has revealed. The survey shows that local lenders are increasingly scrutinizing the work of TSPs, adopting a more cautious approach in selecting partners and revising contracts to mitigate associated risks. This comes as the lenders report rising concerns over cybersecurity and data breaches linked to external firm risks that have led to financial losses and regulatory setbacks. Third-party tech firms offer essential services such as mobile and internet banking applications development, cloud storage solutions, and artificial intelligence-based services. They also support banks with cooperations, including payment, aggregation, credit scoring, anti-money laundering, and combating the financing of terrorism, fraud mitigation, and cybersecurity, among others. Well, and the Bloggers Association of Kenya, BIC, has called out what it terms as upscaled government overreaching surveillance and censorship of online activities, saying the trend poses a direct threat to digital rights and freedoms of citizens. In a new report that assesses the state of the internet landscape in Kenya, BIC says the country's digital progress and status as a regional tech leader are being undermined by the erosion of citizen freedoms and the absence of clear legal instruments to govern the space. The report documents various instances of referenced violations, including political abductions and even death of bloggers who are critical of powerful figures. Also flagged is the shutdown of popular social platforms Telegram in 2024, which the government said was to curb exam cheating, with bloggers saying the measure has been broadly criticized by multiple quarters as being ineffective and disproportionate. All right, now, how to make the livestock business grow and be sustainable, looking to broaden the scope of the markets. Kelvin Kai, Principal Officer, Export Trade Market Research in Keproba. If you can help him, please. To enhance productivity and profitability in the beef business, Gatsby Africa is currently engaging several enterprises in testing various secondary production beef model. This largely involves buying cattle from livestock producers, keeping them under special feed regime or enclosed grazing for a period, and then off-taking to the market.
In this setup, the aim is to ensure animals can gain an average daily gain of 0.8 to 1.4. Well, Stanbic Holding has doubled its interim dividend to 3 shillings and 80 cents per share for the half year ended June 2025, a move the lender said is aimed at deploying idle capital and bolstering profitability, despite a 9.3% dip in its net profit to 6.5 billion shillings. The dividend announced for the 6 months ended June 2025 translates to a total payout to shareholders of 1.5 billion shillings, up from 726.8 million shillings in the same period in 2024. The bank's core capital to total risks weighted assets increased to 15.2% from 13.5%, staying above the statutory requirement of 10.5% and translating into an enhanced capital base. Core capital to risk-weighted assets is a gauge used to assess a bank's financial soundness, stability, and ability to protect depositors and shareholders from emerging shocks. Despite the dividend sweetener, the bank faced a marginal 3.6% decline in its total income to 19.1 billion shillings, with a notable hit from a 58.2% decline in foreign exchange trading income, which closed the period under review at 1.9 billion shillings. Well, that does it for business, and it's only appropriate that we take you back to Kasarani, where our very own Elijah Uko has been witnessing, and I'm sure by now he has some tactical responses of what happened to Harambee Stars and perhaps something else that happened in sports. Elijah, who's standing for us at the Kasarani Sports Center, who's witnessed just a few minutes ago Harambee Stars on that holding one famous draw of 1-1 between Angola and the Harambee Stars. Elijah. News brought to you by Nivea Men Deep Body Lotion. Thank you very much, Smart. It definitely was a nerve-wracking game, to be honest. The game felt like it was 120 minutes plus of football because of all the VAR decisions that were being taken in the pitch. Three crucial VAR decisions that determined the game. First one was for Kenya when the penalty gave the referee gave Kenya a penalty, and the referee had to consult the VAR, and that's when we got our equalizer. And of course, the second decision was when Marvin Nabwire had to be given a red card because the referee had to then consult the VAR because of a foul just at the D. And the last one was a disallowed goal for Angola. If the goal stood, then Angola would have walked away with the 3 points and their first win. But luckily for Kenya, right now we are currently top of the group because of the VAR. So I think most Kenyan fans will be sleeping and they'll be praying to God, thanking God for the VAR in this particular tournament. We're just here at the mixed zone and we're just waiting for the players to come from the changing room as they head to the bus. So far, Kenya is top of the group with 4 points, 2 games, 1 win and 1 draw. So in terms of the reward from the president, it's 1.5 million Kenya shillings for each player right now. So they must be elated, especially after that performance. Playing with 1 man down for the majority of the game is no mean feat. So kudos to the boys. They will have a few
days, about approximately 2 days of rest. That is Friday and Saturday. And then on Sunday, they'll be back here at the Moi International Sports Center, Kasarani, to take on Morocco. Morocco would have had a 7-day rest. And as of now, we can just see the Angolan players making their way to the bus. They look quite dejected. And of course, they would be dejected because it felt like a loss despite getting a point in that particular game, playing for more than 60 minutes of football with a one-man advantage. They should have gotten more out of that game, but unfortunately for them, they didn't. So for Kenya, it's 4 points, and we are looking forward to the game against Morocco on Sunday. That's all from me. Thank you very much, Elijah, there with some tactical responses of what happened to Harambee Stars, taking a point home, sitting at the top of the group and looking forward for the game against Morocco on Sunday. Hopefully that goes well as well. But day 2 of the inaugural Kenya Academy of Sports Fair continued to build momentum, bringing together Kenyans from all walks of life in a celebration of talent, opportunity, and potential, from experienced coaches to dedicated professionals. The fair is showing the future of sport in Kenya, not just on the field, but far beyond it. Our reporter Gladys Midecha was at the event at the KICC and files the following report for us. This is the second day of the inaugural National Sports Career Fair at the KICC. People arrived early, eager to engage with dozens of interactive stands. From high-energy demos to hands-on activities, it was clear this wasn't your average sports event. I would say that we are very much excited by how the turn-up. One thing, it is something we've had in mind. We knew that it is important to have an expo, only that we had not thought of which time. And it has come a good time when there is a lot of interest in it, basically because of the new pathway in sports, and more so because most people want to learn more how to monetize sports. Of course, the usual crowd pullers like football, rugby, and golf were there. But what made today truly special were the lesser known but fast-growing sports on display. I really feel good because at least we're creating awareness. It has been there for some years, but not that popular. And now since it's in CBC, it's in the current curriculum, both softball and baseball 5. Yeah, so I'm happy seeing people inquiring and learning about it and even interested to attend our games, which are currently happening. Attendees got a chance to see and even try out softball and baseball, sports that are gaining traction globally and now beginning to find a home in Kenya. To Kenya to be exposed to other sports. One of it, when you go back, we see baseball leader known across Kenya. So it's an opportunity for us to learn and also to expose our, not just, we know Kenya is known of athletics, swimming, but something like this can give a lot of opportunity to people. Yes. Perhaps the most futuristic of them all, drone soccer. This is a high-tech sport that left many in awe, especially the younger crowd. Because now even education is trying to move into this kind of things. With CBC, we've seen the an over-reliance of the Kenyan curriculum on education, but now we are looking at the talent aspect of things, and sports is one of the areas that can benefit greatly from such an innovation. With a competency-based curriculum, CBC encouraging learners to develop their strengths and talents, this fair could not have come at a better time. Na sana watoto waje wajione na wawe na exposure ya sports, na kwa sababu in sports we have different things, we have different pathways. Tumeona ya kwamba kuna mpaka sports journalism, kuna sports mambo ya medicine na nini hizo zote. Yeah. One of the biggest highlights was the focus on careers beyond the pitch. Professionals were on site to explain how sports is now a recognized career path, complete with structured training and academic alignment. What stood out most is that this fair was not just about showing what already exists, it's about shaping what could be. This is part of what can easily package or repackage sports towards commercialization. So the Kenya Academy of Sports has done so well.
I really wish it would have been publicized. I really wish it can be done maybe after every 3 months or quarterly, and within not necessarily Nairobi, but even outside Nairobi. Kenya is now embracing a more inclusive, more professional and a more innovative approach to sports. Whether it's on the field, behind the camera or in the courtroom, there's now space for everyone to play a part in this growing industry. Gladys Midacha, NTV Sports at the KICC, Nairobi. NTV Sports News brought to you by Nivea Men Deep Body Lotion. Nivea Men Deep Body Lotion with Max Tech, powered by Black Carbon. Gives you both darkwood fragrance and 48-hour moisture. And my other top choice for all-day freshness, Nivea Men Deep Roll-On. For 72-hour protection and fragrance with Max Tech, powered by Black Carbon. Skin is for playing it smart. Nivea. All right, you're watching NTV Tonight, taking a short break. When we come back, Mana Tips is up next. Don't go too far. Farmer's Choice has always been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. You want your car to perform flawlessly? We set it as our goal to make sure you uncheck your car's engine from your problems list. Forget about residues. Forget about overheating. Forget about corrosion. Our fuel, Optimum, keeps your car's engine as clean as ever for optimal performance. Optimum of Ola Energy, ultimate protection. One day, while teaching an oral health care class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and he felt embarrassed. Now, as a hygienist, a child's smile means everything to me. Every child has a right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile, and nothing should ever get in the way of that. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. It's the choices you make that set you apart from being good to being great. My choice? Nivea Men Deep Body Lotion with Max Tech, powered by Black Carbon. Gives you both darkwood fragrance and 48-hour moisture. And my other top choice for all-day freshness, Nivea Men Deep Roll-On. For 72-hour protection and fragrance with Max Tech, powered by Black Carbon. Skin is for playing it smart. Nivea is for skin. The Kenya Meat Commission is a preferred world-class meat processor, specializes in various meat products, carcasses, primal beef cuts, value-added products, offals, and byproducts. Our central purpose is to contribute to food security and customer satisfaction by offering safe, high-quality meat and meat products. Our clients include government and private institutions, hospitals, hotels, households, schools, and colleges. KMC Nyama Heaven shops are in Athi River, Landis Road, Nairobi, Makupa, Mombasa, and our various franchise shops across Nairobi. For more information, log on to www.kenyameat.co.ke. Kenya Meat Commission, a cut above the best. It was 2023 in rural Embu when a young information scientist took her first step
into a life she hoped to build. 7 days later, she was dead. Her name was Josephine Karimi. What followed was a case the police said was solved swiftly, simply, and by confession. But today, 1 year later, that confession is being questioned further, and so is the justice behind it. Boniface Yakulula, the man incarcerated for the murder, is speaking for the first time, and he simply says, "I did not do it." This is not just another murder story on a TV near you. This is Murder Tapes. Ask the priest. And so, it begins. Josephine had been hired as a church secretary at the Catholic Women's Association Center. A quiet job in a quiet place, more of a forest. Until June 28, 2023, when she disappeared. Her body was found 5 days later in a pit latrine on the church grounds. The man arrested for the murder was a casual laborer, Boniface Yakulula. Boniface Yakulula confessed. He said he killed Josephine after attempting to rape her. The court accepted his plea and sentenced him to 15 years in prison. As her family down in Kivwe Embu mourned, the church in Kiara, Ghana moved on. But the full truth, it now seems, may have been buried with the 28-year-old Josephine Karimi. Now, from the onset, Murder Tapes began by questioning the shoddy investigation conducted by police and lead investigating officer, Police Constable Nasir Omar, of service number 10920. In his confession, Yakulula said he had an intimate moment with Josephine Karimi that morning. He feared that Karimi will report a rape case against him, so he strangled her to death. We knew something was wrong when we realized that a post-mortem report tabled in court later showed that Karimi was never strangled. Yakulula did not have an idea of how Karimi died. She had blunt force trauma to the chest consistent with assault. And that is exactly what her body told the pathologists at the Embu County Hospital. Yakulula had said in his confession that he actually had an intimate moment with Karimi. But as her body was pulled from the 60-feet pit, she still had her sanitary pads on, bringing into sharp focus how truthful the confession by Yakulula was. You should, and I recommend, that you go back and take a look at the episode Killer Caretaker, which we dispatched on April 17th, 2025. That dispatch would help create a more vivid background on why today's episode is very consequential. Police failed to present crucial evidence before the Embu court
including a phone that Yakulula used to speak to several people the morning the body of Josephine was found. Boniface Yakulula sits behind steel and silence at the Embu main prison. A year into his sentence, the weight of his confession hangs heavier than the chain on his wrist. His uniform is faded, but not as worn as his eyes. Eyes that scan the room like they've seen too much and still missed the point. Throughout this interview, his hands tremble slightly, not from fear, but from what we see as the slow erosion of certainty. He rubs them together like he's trying to wash away something that won't come off. This is not the face of a man free from guilt, but maybe not the kind we thought. Now the cameras are ready, and behind them is seasoned videographer Shadrach Kiplangat, or just Shadi. The red light blinks, and as I ask the first question, what happened the day Josephine died? Boniface leans in, not eager, not rehearsed, just ready. Ready to tell a version of the truth he says no one wanted to hear until now. Sikuwa Josephine mimi. Kulingana na mimi kusema ukweli sikuwa Josephine, lakini ni ukweli nilificha. 1 year into his sentence, ni ukweli nilificha. Boniface has changed his story. Na kwa sababu ya kuficha ukweli ni kwa sababu ya usalama wangu. In a new interview with Murder Tips, he makes a stunning claim. Hii kesi, DCI waliniambia hii kesi ni kesi. Hii kesi nienda nikubali, nitafungwa miaka 2. Miaka 2 naisha, wataki hii kesi ikuwe mrefu. Niende nikubali mapema, nifungwe miaka 2, nitoke niendelee na maisha yangu. Sasa unaona mimi nafuata venye nimeambiwa juu pia mimi niko na uoga. Boniface now says the confession was coached, that he was pressured by investigators, specifically the investigating officer, Police Constable Nasir Omar, and offered false promises by the Catholic Church down in Embu and told what to say. And most damning of all, he claims he was paid to stay silent. And a police officer then stole the first installment of that money. And so, for the next couple of minutes, listen and listen carefully, because here is his version of the truth. Mimi najulikana kama majina yangu kamili ni Boniface Yakulula. Niko na majina 2 hayo tu. Lakini nickname unaweza nita Avata. Avata. Hiyo ndio inajulikana huko Viga sana. Huko Embu nilikuja kazi. Lakini sikuanzia hapa Embu. Nilianzia Kirinyaga. Ndio nikitoka Kirinyaga nikiingia Embu. Ni dhurutu nilikuja hii kazi ya maziwa. So wakati Josephine alitoka, wewe alikwambia ameenda wapi? Josephine aliniambia ameenda nyumbani. Yeah. Aliniambia ameenda nyumbani. Na hiyo siku alitoka pia kuna mtu alikuwa amekujia material. Na nikamwambia Josephine hayuko leo, ni holiday. Akaniuliza leo ni holiday ya nini? Nikamwambia leo ni holiday ya Waislamu. Na aliniambia ametoka ameenda nyumbani. Akaniambia kuna material ilikuwa inahitajika na kuna mtu amekufa uniform ya kushona, sijui ni nguo ya mtu ya kuzika mtu. Zilikuwa zinauzwa huko yani. Kaambia jua yuko na hakuniachia kama material hivi ama ya kukupea. So mpaka lakini siku mwambie mpaka tukiwa na huyo mtu hapo alikuwa mwanamke. Tulimpigia simu. Akasema yako mbali hawezi ru. Na hapo huyo mteja mwenyewe akapigia Chea sikujua kama alikuwa na information kwamba huyo ataenda nyumbani.
kwa sababu aliuliza Josephine hayuko huko, nikamwambia Josephine alienda nyumbani. Kaniambia ni sawa. Kwa hivyo akija huyo mama aliniachia receipt. Akija hii receipt utampea kesho apeleke wapi? Material wapi? Embu wapi? Bookshop. So Josephine ndiye alikuwa apeana material yenda anini apeleke material Embu Bookshop asubuhi kwa sababu ya hiyo mazishi. Yeah. Na so hiyo jioni hakurudi. Hiyo jioni sinakwambia mimi naye wakati ilifika watchman aliingia. Mimi naye niliondoka kwa sababu singeondoka before niache bure. So watchman alipoingia na mimi kaenda Runyanja. So nirudi kitu 1:30. So sikuangalia yuko ama June obvious najua akikuja kwa sababu taa ilikuwa inawaka, so mimi nijua yuko ndani. So mimi nilienda kazi yangu nikamaliza na nikaondoka. Nikaenda mahali nalala. Yeah. Asubuhi mimi nilikuwa nakuja pale 5. Unaona 5 huwezi enda kuamsha mtu ama nini. So mimi nimekuja 5 kwenda kazi yangu. So ikifika 6 watchman naye anaondoka. So akiondoka gate anachanga ameifunga. Na mimi nabaki na funguo yangu, lakini Josephine pia alikuwa na funguo yake ya gate. Sio ati niliambiwa hayuko. Nilipigiwa simu nikiwa kazi yangu huko na chair Monica. Akaniambia napigia Josephine simu achukui. Ashiki simu. Hebu teremka huko chini uniangalilie yuko. So mimi nikaacha kazi nikateremka. Wakati nilifika nimwambia huko hakuna mtu lakini milango iko wazi. Na simu iko hapa. Nikarudi kazi. Si nikakaa. Ndio nikaona nani? Sijui ilikuwa ni saa 2 ama ni saa 4. Ndio niliona mtu kwa gate. Acha niseme niliona mtu nikafikiria ni mtu pia amekuja nini? Material. So si mimi nikiwa huko. Nikiona mtu lazima niteremke. Ndio nijua anataka aje kwa zinajua hakuna mtu. Ndio niliteremka. Nikamuuliza habari, akaniambia mzuri. Kaambia mimi naitwa Boniface, akaniambia naitwa jina yake nilisahau. Mimi ni mama ya fulani. Nimeambiwa fulani aoneka hayuko. Ni saa ngapi? Ni saa 4, kitu saa 4. Ndio mama alikuja ama ni saa 4 hapo saa 4. Akaniuliza amekaambia hata mimi jana wakati alitoka sijui kama alirudi. Yeah. Na pia asubuhi nimepigiwa niangalia nikapata ndio mimi nikamwambia Josephine yuko hayuko lakini mlango iko wazi. Yeah. Lakini before mama akuje. Sasa hao wenye nimekuambia walikuwa wamekuja. Umeona? Akawa wameenda pale, hao ndio nilienda kuangalia wanafanya nini. Ndio wakanielezea yenye imewaleta na nini wamekuja kuangalia. Na wakatoka wakaenda na gari. Walikuja nani? Gari ya nani? Ya fathers. Nikwambia ni watu wanakujanga naye. Siko ni watu ngwani mawazoea kwa sometimes wanakuja kutembea na yeye. Mbona wanakuja tu. Walikuja wakiendesha hiyo gari? Gari. Hiyo ilikuwa nje ya gate. So ndio niliambia mama ama huenda wametoka na wale watu wametoka hapa juu kuna material alikuwa anapeleka wapi? Embu. Sasa tulikuwa huko na mama. Tukaendelea kungoja nini. Mimi nikarudi hata mama akabaki amekaa huko chini. Nikarudi nikaendelea kazi yangu. Hiyo kidogo sijui ni baba alikuja. The same time pia nani akakuja? Father akakuja. Na pia chair lady akakuja. Sasa huyo mwenye anaponga saidia huko sio Wamboi. Sasa unaona wakati walikuja, wakati mama alikuja, si wale walikuwa wameondoka. Si ndivyo nilikuwa nimemwambia labda ameondoka na ile gari imekuwa hapa lakini haikuingia ndani. Labda wameondoka nayo. Si ndio father alikuja. Sasa father akikuja si hao wako huko si lazima wakuje mahali mimi niko. Hiyo ndio wakati tuliongea naye na akaniambia si kuna watu wamekuwa hapa, nikamwambia ndio. Akaniambia sasa hii venye Josephine ampotea, ujue venye wewe utaongea. Venye umesema huku muona jana ndivyo utaendelea na mimi ndivyo nilikuwa nawaambia. Na ndivyo mama alikuja nikamwambia, ndivyo baba alikuja nikamwambia, ndivyo Adrino wakati walikuja ndivyo niliwaambia. Hii siku muona. Sasa si hiyo siku. Sasa si wameenda.
Unaona mimi nimeambiwa niseme sijemuona, na ni kweli mimi jana siku confirm kama alirudi ama kurudi, so mimi nilisema hivyo. Si wameenda sasa, si mama na hao watu wengine wameenda, si alirudi bado. Nani hiyo? Father alirudi tu. Yeah. Kila mtu ameenda. Ya, kila mtu ameenda. Na akaniambia Kenya kinaendelea hapa ni unyamazie. Mimi kamuuliza nini? Akaniambia uliona watu hapa. Yeah. Na venye iko unaona pale kilia ikuwe safi. Ndivyo mimi nilifyeka juu ilikuwa kichaka. Ndio nilifyeka na hizo mashimo nikatengeza although nilikuanga kuna wakati mbuzi ilikuwa karibu yangu ndani, hata mimi nilikuja nikagundua hapo kumbe kuna shimo zinakaa hapo, mtu anadhangua yake sikuwa najua ni shimo zimeenda mbali. Lakini zilikuanga hivyo. Ndio mimi nilikuja nikaambiwa kuna shimo ya pande ile, itengeneza vizuri, funika, weka mbao hivi na hapo ufieke hii yenye imesemendiwa ndio iko inaoneka, although zile zingine hazingeonekana. Umeona? Ndivyo mimi nilifanya. Na akaondoka akaniambia hii story inyamazie hapa. Hakukuambia Josephine amekufa ama nini? Hakuniambia amekufa ama nini. Sasa mimi mwenyewe ndio nilikuja nikajiuliza hii shimo naambiwa ni fieke, nifunike, niweke hivi na nini. Umeona? So hapo ndo nilikuja nikasensi kuna kitu hapa. Unaona? Sasa after ameenda ndio kesho yake baada alinipigia simu. Hiyo ni siku gani? Sasa si after hiyo siku wamekuja afu wameenda. Sasa kesho yake akanipigia simu. Kaniambia hiyo shimo iko hapo. Iko na hivi na hivi na hivi. Hapo ndipo Josephine yako na usijaribu kuongea chochote. Si unataka kukaa hapo? Kazi, nikamwambia mimi nataka kazi. Kaambia mimi nitakaa kazi na pesa yako tutaongeza na hii kwesi na nitakuja na pesa na nitakupea pesa. Kesho yake alikuja na pesa 400,000 akanipea, kaniambia ni secret, na mimi nikamwambia ni sawa mimi sitaongea kwa sababu sijui venye kulienda. Unaona? Sio ni pesa nimepewa. Pesa mimi nilienda nikaweka kwa nyumba. So wakati wao walikuwa wanakuja kufanya investigation, mimi nilikuwa nawaambia mimi sijui, sijaona na ataulu kwa pesa. Sasa si unaona sina wasiwasi, lakini najua yuko wapi. Yuko pale juu. Sasa nilikuja nikajua ni mtu yuko pale. Lakini sasa mimi mwenyewe ndani yangu sikujua sababu ya kifo chake ama ni nini. Lakini nilikuja nikajiuliza ama ni venye nishai wakuta ukole kwa ofisi akiwa amekataa mambo yake ama ni nini. Sasa hii kusema ni mimi tutakuja hapo. Wakati nilishikwa sasa. Hiyo ni Monday. Nikiwa cell. Niliwekwa cell yangu peke yangu. Hata nikiwa na pingu. Umeona? Hiyo wakati ndio nilikuja kuelezewa hii kila kitu. Sikuwa nimeandikisha statement ama nini. Mara ya kwanza nikishikwa huko mali nilikuwa sasa nimeshawapea information venye kulienda na mali mwili iko nilikuwa nishaelezea DCI. Na wamejua kila kitu. Uliwaambia venye kumefanyika? Yeah. Uliwaambia umepewa 400,000? Kila kitu. Niliwaelezea kila kitu. Mpaka hii 400,000. Hii 400,000 nilikuwa nimetumia 10k. Hii 309,000 DCI walichukua. Na walichukua wapi? Kwa nyumba kwangu juu. Siku kuenda nao lakini niliwaelezea iko mahali fulani. So na wao ndio walikuwa nafungua ya nyumba wapi huko nilikuwa nakaa. So walienda mpaka huko wakachukua. Yeah. Wao ndio walichukua pesa. Na after nimewapea information yote. So hapa DCI walikuja kuficha ukweli na kufeli kwa sababu gani? Walijua kuna mpango ya pesa. So hawa DCI walishirikiana na wadosi wangu kunifinyilia mimi kesi nikuba. Ya hapo ndio mateso yangu ilianzia. Ndio nikubali kesi sawa. Yeah. Lakini hata mimi mwenyewe labda ningekuwa pia mimi niliuawa. Sababu pale nilidungwa mashindano. Na nikapewa dawa nimeze.
Hapo sasa ndio nilichanganyikiwa kabisa, nikakaa kama wazimu. So kinye nilikuwa naambiwa ndio mimi nitasema. So hivyo ndio nilikuwa nasema pale nikiwa sele. Hii dili yote unaona nimepeleka hospitali, imeandikwa wazimu nini. DCI ndio walikuwa wameniambia kila kitu yenye nitafika pale. Hii kesi DCI waliniambia hii kesi ni kesi. Hii kesi nienda nikubali, nitafungwa miaka 2 naisha. Wataki hii kesi ikuwe mrefu. Niende nikubali mapema, nifungwe miaka 2, nitoke niendelee na maisha yangu. Sasa unaona mimi nafuata venye nimeambiwa juu pia mimi niko na uoga. Hapo ndio nilijua hawa DCI walikuwa pamoja na father. Hawakutaka maneno yao ijulikane. Na hata huenda waliongeza pesa nyingine. Sasa hii unaona nilikuja kusema mambo ya rape sijui tulilala naye. Hapana. Mimi sikulala na Josephine. Hii ni venye nilielezewa andika hivyo. Na ndivyo tuliandika kwa statement. Nilikuja kutolewa kwa seli, ilikuwa ni saa 1 ama ni saa ngapi. Ndio nilikuwa napelekwa nienda kuandika hiyo statement sasa. Jioni. Hivyo mimi niliambiwa usikuwe na wasiwasi venye tumekuelezea, fanya hivyo. Tutakushughulikia, mambo itakuwa sawa. So mimi ndivyo niliandika, hata sikujua naandika nini ama naongea nini. Ni wewe unaandika ama ni yeye alikuwa anaandika? Ni wewe ulikuwa unaandika ama ni yule polisi alikuwa anaandika? Si ni yule alikuwa pale ndiye alikuwa anaandika. Na mwenye alikuwa anakuambia tutakushughulikia, mambo yako itakuwa sawa, ni huyo bado DCI sasa. Au wenye walinishika the same na wenye walienda na hii kesi mpaka mwisho. Na hata nikipelekwa kotini lazima alikuwa anakuja pale. Ananiambia unakumbuka venye tuliongea, mimi nawaambia iko sawa. Unamkumbuka jina? Si ndio? Nani? Alikuwa Morevi, alikuwa anaitwa huyo Nasir sasa. Nasir. Huyo ndiye alishughulika kitu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Hii plan yote ya mimi nikubali kesi nini yeye ndiye alikuwa nayo, Nasir. Na yeye bado ndio nilimpea information yote. Kwenda kwa nyumba yangu ni yeye alienda. Juu yeye ndiye alikuja kwa seli, yeye ndiye alikuwa anakuja kwa seli. Dawa ni yeye alikuwa anakuja nazo. Hizi dawa zilikuwa za nini? Si nilikuwa nadungwa mimi, sielewi nadungwa nini, naambiwa sijui usikue na stress, sijui fanya nini. So unaona? Mimi nilikuwa nadungwa. Nikidungwa wakati nasikia mwili. Walikuwa wanakuja na sijui ni daktari ama na siwezi elewa. So walikuwa wanakuja, kuna mtu alikuwa anakuja naye nadungwa. Kisha napewa zingine za kumeza. Hata wakili waliniambia nisikubali mambo ya wakili ya kukesi. Akiniambia mambo ya kukesi, nimwambie mimi kesi nakubali. Unasema simu yako ilikuwa na evidence, ulikuwa DCI kila kitu, na nini wakaipika, ilikuwa simu yako ilikuwa na nini? Simu yangu ilikuwa na picha za wale wanaume, gari. Ilikuwa nazo. Hiyo alafu kuna simu hii ndogo. Nilikuwa natumia Airtel ka simu ndogo. Hiyo ndio nilikuwa natumia ndani, ilikuwa na line ya Airtel. Juu yangu kubwa smartphone ilikuwa na nini? Safaricom. Hii ndio nilikuwa napigiwa nayo. Hiyo simu wajaifikisha mbele ya mahakama ama kama ushahidi, ijaiandikwa mahali. Ni simu yangu kubwa peke yake iliandikwa. Na hata wakati nilifungwa mpaka saa hiyo simu sijawahi pewa ama nipewe ndugu yangu wakati nilikuwa nimesema apewe. Sijui ilienda wapi ama iko mahakamani ama iko wapi sijui. Hapo ndio father alikuwa anakupigia. Hiyo ndio simu nilikuwa inatumika na walichukua. Hiyo simu hajaiwasilisha mbele ama kuoneshana kwamba kuna simu nyingine ilikuwa inatumika kuongea. Simu ambayo alitumia tu ni ile kubwa kwa sababu ya line ambayo nilikuwa nimeweka kwa simu yule. Na line kwa sababu ya kuweka kwa simu ya Josephine ni kwamba hii yangu niliona badala ya kuitoa na hii kwa hapo, acha niweke ndani ni activate M-Pesa na nikanunua minutes ambao na nikaongea na watu wa nyumbani, nikamwambia namba yangu iko sawa. Na hiyo ndio wakati ilisha minutes nikatoa line na nikaaka simu hapo. Picha nilipiga nayo tu. Hiyo siwezi kata, picha nilipiga nayo na nikaiacha hapo kwa nyumba hivi. Wakati tunapiga picha, unajua Josephine amekufa kweli? Sasa sinajua na nimeambiwa ni siri ni nyamaze. Alafu sasa unaona mimi mambo ya kushikwa mimi sijaishikwa ati nijue simu ya mtu amekufa ukifanya nayo hivi utafanywa ama nini, hapana. Mimi nilijua huyu amekufa simu haina shida.
Ni vizuri nilichukua hiyo simu ndio labda Josephine ndiye amepatikana juu. Sasa tuseme singechukua ile simu, unaona, singechukua ile simu labda waipate pale, wangejua yuko wapi. Unaona, pia ingekuwa ngumu sana kupatikana juu hata wewe mwenyewe ukiangalia mali alikuwa amewekwa, sidhani kama ingekuwa virahisi kujua mtu wako hapo ama kupatikana. So pia labda ilikuwa ni vizuri pia mimi wakati nilichukua hiyo simu na nikaitumia, na ndio ilisaidia ukweli kujulikana. Sasa ndio kama si ile simu, unaona, mimi nilikuwa nishaambiwa nyamaza, lakini wakati walikuja wakajua sasa simu imejulikana ni huyo yako, huenda ataongea ukweli. So huyu mtu lazima tumnyamazishe kwanza na hii atumpe dawa, tumfanye hivi. Na before tuende pale nikikuja sasa kupelekwa kuwaonesha, nilikuwa nataka kupeana story kamili, lakini nikaambiwa nyamazia. So nikaachana na hiyo story, nikanyamazia hivyo. So waliambiwa mkirudi kwa huyu mtu mmufinya na mumwambie hivi na hivi, akubali hii kesi. Ojo, ulisikia mimi nilisema nilimnyonga, which means ya postmortem nayo nilisikia inaonyesha kwamba sio kunyongwa, kuna kitu alipewa ikamfunga ama sijui ilifanya nini. Hiyo nilikuwa nasikia sijui alivunjika ama sijui alifanya nini. Huenda ni venye wale watu wakati niliwauliza wanapima nini, wakiniambia wanapima urefu wa shimo, ndio walikuwa wanajaribu kumfunikia na zile vitu. Ndio hata nilikuwa nimesema kama ni kukuja kufanya investigation, usalama yangu kwanza nitaijua. Juu wale watu mimi siwezi jua mpango yao. Hata nikiwa hapa naweza fikiria niko safe, lakini pia kuna familia za wenye wanajuana nao wanaweza ambiwa fanyeni hivi na hivi. So hata mimi nilikuwa nahofia kama naweza peana information na niendelee kukaa hapa, sioni kama nitakuwa safe ama itakuwaje, unaona. Lakini wakati nilikuja nikakaa chini na nikapata wazo, nikaona kama naweza pata ile familia niwaambie tu ukweli, wasije wakawa wanakaa pale nyumbani wakisema ni Boniface aliua ama Boniface alifanya hivi na hivi, ili tu wajue sio mimi niliua. Pia mimi ilikuwa inanisumbua kwa roho. Ilikuwa inanisumbua kwa roho, nikaona ni watafute familia waeleze kwamba wajue mimi sijahusika na mauaji ya msichana wao, lakini mimi nilificha ukweli. Na hata wao wenyewe wakiangalia waliona kesi venye ilikimbishwa mbio. Ungefikiri mwenye anafanya kesi anajua hiyo kesi, hapana. Mimi nilikuwa naambiwa venye nitafanya. Ndio niliambiwa nitafungwa miaka 2. Wakili mwambie wewe hutaki kufanya kesi, utakubali kesi, tutakushughulikia. Sasa mimi sijaiona mali walikuwa wananishughulikia, ni kuniweka ndani, walikuwa wananiweka ndani, na nikubebea mtu mwingine msalaba walikuwa wananibebea, na niko sure walilipwa pesa. Niko sure walilipwa pesa. Na sababu kuu ya wao pia kufanya ni baby msalaba ni wakati waliona mimi ndio nimepatikana na hiyo na simu ndio mimi kuchukua. Mimi sikujua ati nikichukua hii simu na huyu amakufa itakuwa mambo mingi. Mimi niliona amakufa. Sasa simu hii ni nichukue tu niweke hapo. So hata ilikuwa tu kwa nyumba yangu. Sikuwa ati naitumia kama yangu. Pia mimi nilikuwa na smartphone. Lakini niliona hii ni simu siwezi tupa, niliweka wapi? Kwa nyumba. Chia lady Wambui anajua kila kitu. Hakuna kitu hajui. Aliniambia ninyamazia kwa sababu gani? Ya mchungaji, ya father. Just why nakuambia watu wako pamoja, wanajua kila kitu. Wambui anajua kila kitu. Kuna kitu hajui. Hii kesi ama kulingana sasa hivi yenye niko hapa jela, imebadilisha maisha yangu kabisa. Yaani tuseme tu imeharibika. Na sijui itaharibika mpaka mwisho lini. Imeharibika kwa sababu hii muda napoteza hapa. Kitu ya kwanza niliofia kama nitasema ukweli, nitaambia nani ukweli. Sikukuwa na mtu wa kuambia ukweli. Kitu ya kwanza sikukuanga na mtu ambaye anaweza ambia ukweli. Hata nikikuja hapa mimi sikukuanga naongea na mtu. Nilikuanga nakaa peke yangu. Saizi mimi nilikuwa napenda familia ijue ukweli kenye kilitendeka, na wenye kufanya kitendo wako huko
na wanaelewa vizuri kenye walifanya na wanajulikana. Na kama ukweli umejulikana, wachukuliwe sheria ichukue mkondo wao. Na wakuje kwa meza waseme wabebe hii msalaba yao, kwa sababu mimi nilibebeshwa hii msalaba nikijua mimi niko safe na pesa nitamua nayo, lakini sasa mimi sina kitu, niko ndani, familia yangu iko nje, ni ndogo, hata sijui wanaendelea aje. Mtoto wangu nikimwacha alikuwa na miaka 1.5 ama 2. The Karimi family now demands a full reinvestigation, not just of Boniface, but of the officers of the church and anyone who may have had a reason to cover up any part of the truth. We still didn't get justice for Josephine. And as a family, of course, we're still in pain. We still ask why our courts are this lenient, and why was it so hard for the court to see the magnitude of the offense made. And basically, we kind of lost hope with the judiciary system. There's a lot of impunity, there's a lot of injustices that are going on where victims are not getting what they're seeking in court. Yet they're not the only ones who want the case reopened. It would appear Yakulula is also not afraid of a reinvestigation. Kesi ningependa kuwe reviewed na wale watu wakamatwe. Ningependa father mwenyewe akamatwe. DCI ningependa pia wao, kwa maana ndio waliharibu kila kitu na ndio wenye kuniambia niseme haya na haya. Pia wao wakamatwe, especially Nasire. Yeye ndiye alikuwa anatumika kwa kila kitu. Yeye ndiye tulikuwa tunaonana naye, si hakuna watu wengine tulikuwa tunaongea nao, ni yeye peke yake. Pesa mali nilimtuma alichukua hapo. Juu pia pesa sikuwa ati nimeficha ama ndafani. Pesa ilikuwa pale kwa nyumba kwa nilikuwa na kabagi kadogo. Unaonanga kabagi kwa vijana wanavanga hivi. Kenye unaweza tokea nako mtaa. Hapo ndio nilikuwa nimeweka pesa. Although nilikuwa nimetumia shilingi 10,000, nilikuwa nimenunua tu nini budget ya chakula peke yake. Ndio nilikuwa nimetumia hiyo wakati. Hizo zingine zilikuwa hapa. Na yeye ndiye alikuwa na fungu yangu ya nyumba kwangu. Hiyo nyumba nakwambia ilikuwa nje. Yeye ndiye alikuwa na fungu, hata mwisho wa siku yeye ndiye alipea wife fungu sasa akienda kwa nyumba. After nimemwambia pea huyu fungu sasa. Wife hakupata hiyo pesa? Hakupata. Anasira kusema. Sasa angeipata aje wakati nimeshamwambia mali pesa iko ameendea. Si yeye alikuwa anaenda kuchukua pesa alete kama ushahidi, mimi nilijua pesa inaletwa kama ushahidi. Na hakuleta. Kitu ya pili ningependa aseme simu yangu alipeleka wapi ile ndogo. Kwa nini alificha? Kwa nini hakuileta mbele ya umma? Hiyo simu iko na ukweli. Hiyo ndio ilikuwa na ukweli yenye ingejulikana. Nilikuwa napigiwa masaa haya. Nilikuwa naongea na huyu na ni hivi walikuwa wananiambia. Hiyo simu yangu ndogo. Waliwasilisha simu ambayo walikuwa wanajua ina information yoyote. Information ilikuwa na simu kubwa tu ni kwamba hii simu line yenye iko hapa ndio imetumika kwa simu ya huyu. Lakini simu yenye ilikuwa na information walificha, hakuileta. Na kwa nini? Yeye ndiye alikuwa ndio ofisa ambaye anafaa kuleta ukweli mbele ya umma, alificha ukweli. Na kwa nini aliniambia nitafungwa miaka 2 na nitoke? Mambo itakuwa sawa. Mwishowe mambo haijakuwa sawa. Na kwa nini aliniambia nikatae kesi nikubali? Kwa hivyo yeye anajua pia. Lakini ukweli kwa hapo sio mimi niliua. Kwenye waliua ni hao. Ni huyo father anajua ukweli ya Josephine kukufa. Juu hata wewe mwenyewe ukiangalia siku 7 siwezi nikatongoza Josephine kulingana na Josephine venye alikuwa. Hata sijui ningeanza aje. Unaona? Hata sijui ningeanza kumwambia mambo nampenda ama nini aje, sijui. Hapana. Josephine mimi nilikuwa namjua jina peke yake. Hata nyumbani sikuwa anajua anatoka sehemu gani. Mimi nilikuwa najua tu anatoka Embu. Murder Tape's legal experts warn that if any part of his new story can be verified,
the entire case and the murder conviction may just as well collapse. Hello. Nani? Yes. Yeah, my name is Brian Obuya. I work for NCB. Oh, sasa when you are NTV? Yes, yes. Me, I'm not I'm not in a position to respond to media. Okay. It's only the court. Okay. And that we agreed. Okay. Yes. So you may not even be able to respond to this issue of some 400,000 or whatever thing. Me, I'm not interested. Was Josephine Karimi the victim of a lone predator or of a deeper, more sinister plot covered up with a cash bribe and a fake plea deal? If Boniface is lying, well, at least he's doing so from a prison cell. But if he's telling the truth, then someone else out there knows how and why Josephine Karimi died. This case is no longer closed. What began as a story of faith, betrayal, and loss has now become a test of the justice system itself. One woman dead, one man imprisoned, and too many questions left unanswered. And that is why I have since written to the DCI Director, Mohammed Amin, to review this evidence and advise what follows after such damning claims that appear to lead somewhere. Thanks for watching. Good evening. Well, that's Murder Tape. Well, that's Murder Tape coming to you every Thursday. But let's just go through some of your comments. Mary J. Mushai says, the behind-the-scenes lives of many priests are quite worrisome. Why can't they just live normal lives instead of hiding behind the clock? That's at Mary. I know a plethora of people reading this story will have a contrary opinion, but truth be told, our judicial trial system isn't an absolute answer to the atrocities being meted to the so-called accused/convict persons. Jeff Kipiego, DMR. And a comment here, bravo, Brian. You're such a great detective. That story, you have followed it so well. Keep up the good work. Jerry wa Nyamiti. Another comment here is, I hope this man gets justice and protection too, especially now the truth has been exposed at Catherine Mutiso. We do have plenty of other comments. And this one says, as I listen to this man speaking, I can't help but feel hatred for that priest. He used an innocent man to cover a heinous act, bearing in mind a coin has two sides. I hope justice is finally served. Nancy Mogire. Well, this world is cruel and has cruel people, very wicked, at Reverend Bernard Waroi. Well, I had no intention of watching this episode, having already seen it covered on several crime pages before, but now that I'm watching it, I'm completely shaken by the new evidence being revealed at Cynthia Bonareri. And boy alipeanwa juu he was ignorant about how the law works. That part of concealing the info about where the body was makes him an accomplice. But still, this is a clear case of how money runs that Maloba king. And that is our final comment for the night. Thank you very much for your company. Thank you very much for your comments. And thank you very much for watching. Thank you for keeping us company for almost an hour and a half this NTV tonight. Have a lovely night. Please do enjoy the rest of your viewing. I'm James Smart.
This is NTV. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. One word for women, unshakable. Because no matter what you throw at us, not that you need to throw anything else at us, but we rise, we rebuild, and we rewrite history. Women make up half the world, but they don't have half the power. Let's change that. I'll be at the next Her Summit. Will you? This is DJ Zeddy. Drop that. Tired of endless scrolling? Say goodbye to the chaos. Introducing the all-new Business Daily website. Experience seamless navigation. Immerse yourself in a world of more videos and more podcasts. Discover more with our enhanced home pages. Engage like never before with our interactive tools. Join us and elevate your reading experience today. Business Daily. More possibilities. NTV, turning on your world. The following program has been rated GE. It is therefore suitable for general family viewing. After stumbling out of the blocks at Women's Euro 2025, England had little margin for error in the defence of their title. A loss to France was followed by thumping wins over the Netherlands and Wales as the Lionesses roared back into contention. From there, the holders were forced to dig deep, showing tremendous resilience and unwavering belief to retain their European Championship crown. In their 3 knockout stage games at Women's Euro 2025, England led for a combined total of just 4 minutes and 52 seconds. The Lionesses rallied from 2 goals down to beat Sweden on penalties to reach the semi-finals, where they snatched victory from the jaws of defeat against Italy. They were presented with a similar challenge in the final, forced to come from behind for a 3rd successive match after trailing Spain for 56 minutes. But just as they had done all tournament, England found a way, completing another gritty comeback to be crowned back-to-back European champions. We're English and you can't write us off. When we went down tonight, when we went down against Sweden, against Italy, losing our first game against France, we show so much fight, we show so much character, but we show most of all what it is to be English, and that's not going down without a fight. Just as she did in the quarter-final and semi-final,
Chloe Kelly delivered when it mattered most, setting up Alessia Russo's equalising goal before showing nerves of steel from the penalty spot to clinch England the title. It only enhanced her reputation as a player for the big occasion, but it wasn't so long ago that she feared for her place in the England squad. A lack of minutes at Manchester City put her participation at the Euros in doubt, before a loan move to Arsenal in January revitalised her career. Tough times don't last, and just around the corner was a Champions League final, won that, and now a Euros final, won that. So thank you to everyone that wrote me off. I'm grateful. Written off after their loss to France, Sarina Wiegman's side silenced the doubters and defied the odds as the Dutch coach created her own piece of history. Wiegman has now won 3 successive European Championships, doing so with the Netherlands in 2017 and then England in 2022 and 2025. The togetherness of this team is really, really incredible, but also the belief that we can come back and that the players say we can win by any means, and we just never, ever give up. I must admit that I always think this is the most